from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ́ 89.3 FM gẹ́gẹ́ ní aago mẹ́jọ alẹ́ lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good evening. Here's the national news on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke Ali. First, the headlines. Federal government raises concerns over persistent tax leakages among state governments. Oyo police dismiss bandit attack rumor in Ogbomoso, Ajawa. Nigerian Defense Academy fixes June 13 for nationwide screening test. AFCC arrests convicted ex-power minister, Maman. Those are the headlines, now the news in detail. The federal government has raised concern over persistent leakages in the country's tax system, accusing some state governments and government-owned enterprises, GOEs, of failing to promptly deduct and remit value-added tax, VAT, and withholding tax as required by law. Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Mr. Taiwo Oyedele, lamented that the situation is weakening fiscal fairness, affecting voluntary tax compliance, and placing a heavier burden on states and institutions that comply with tax regulations. Oyedele, who was represented by his Chief of Staff, Mr. Tolu Adegbile, spoke today in Abuja at the National Workshop on Strengthening Tax Compliance under the new tax regime organized by the Government Business Group, Government and Large Taxpayers Directorate of the Nigeria Revenue Service, NRS. According to him, Nigeria cannot build a sustainable fiscal system unless every level of government plays its part responsibly. The minister explained that the federal government has discovered structural weaknesses affecting voluntary tax compliance, adding that authorities must create a system where all taxpayers contribute fairly and benefit from economic growth. The Ministry of Foreign Affairs has urged Nigerian entrepreneurs, innovators, and startup enterprises to apply for the African Continental Free Trade Area Startup Acceleration (AfCFTA) and Partnership Program 2026. The ministry revealed that the program was launched by the AfCFTA Secretariat in partnership with the government of the Republic of Korea and the Korea Africa Foundation. In a press statement issued today by its spokesperson, Kimiembi Ebiemfa, the ministry stated that the initiative is aimed at strengthening economic cooperation, trade, innovation, and private sector partnerships between African countries and the Republic of Korea within the AfCFTA framework. The Ministry of Foreign Affairs encouraged qualified Nigerian startups with innovative and scalable business models to take advantage of the opportunity and enhance Africa-Korea commercial engagement and promote sustainable economic development. Interested applicants are to visit the official AfCFTA website for eligibility criteria, guidelines, and application procedures. The application deadline is May 31st, 2026.
The Oyo State Police Command has debunked false alarm and circulation of misleading information, alleging the presence of suspected bandits within Ogbomoso and neighboring communities. Recall that panic spread across parts of Ogbomoso and neighboring communities, including Ajawa town, today, following rumors alleging that armed bandits had attacked the area and invaded the locality of Ariago High School, Ogbomoso. Considering the fear and apprehension generated by the report, the police immediately deployed surveillance and patrol teams to the scene to ascertain the true situation and to prevent breakdown of law and order. In a public announcement issued by the spokesman for the Oyo State Police Command, Anyolade Olayinka, reported that operatives met with the school principal, Mrs. Akombi Ruth, who explained that the alarm originated from information allegedly circulated among some students who claimed that certain unfamiliar individuals had been sighted behind the school fence, which naturally raised suspicion among some teachers and students, prompting immediate concern within the school environment. Olayinka said preliminary investigation, however, revealed that the individuals involved were an officer of the Nigeria Security and Civil Defense Corps, NSCDC, attached to the Kwara State Command, Irohin, alongside two civilians who were found in a SUV. In a related development, the Defense Headquarters DHQ dismissed claims that terrorist group established a permanent operational base in the southwest geopolitical zone of the country. The clarification followed reports in some quarters alleging that terrorist groups had established operational bases in the region after the recent abduction of school children in Oyo State. The Defense Headquarters disclosed the information in a news release issued yesterday by the Director of Defense Media Operations, Major General Michael Onoja. According to the Military High Command, current intelligence assessments do not support the conclusion that any structured or permanent terrorist base exists within the forest or hinterlands of the southwest region. It cautioned against narratives that may cause unnecessary public panic or embolden adversaries by overstating their capabilities. It assured the residents of the southwest and Nigerians that troops are actively operating within the forest in pursuit of the perpetrators and in search of the abducted victims. The Nigeria Defense Academy (NDA) has announced that its screening test for the 78 regular course will hold on Saturday, 13th June 2026 across all states of the Federation and the Federal Capital Territory. In a press notice issued on its X handle today and signed by the Academy Registrar, Brigadier General Olutosin Adebayo Ogunleye, the institution explained that the exercise is open only to candidates who scored 180 and above in the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) conducted by the Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) in April 2026 and who selected NDA as their first choice institution. According to the NDA, eligible candidates will receive an email on the 20th May 2026 directing them to select their preferred state for the screening test. The Academy noted that this step is necessary for the allocation of examination centers nationwide. The statement added that candidates must complete the selection of preferred test location no later than 24th May 2026. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, has arrested a former Minister of Power, Saleh Maman, who recently was convicted and sentenced by the Federal High Court, Abuja, for financial misappropriation. The EFCC chairman, Ola Olukoyede, while addressing a press conference at the agency's headquarters, confirmed that Maman was arrested in the early hours of today. Recall that a federal high court in Abuja had last week sentenced Maman to 75 years in prison in absentia.
He was convicted of 12 counts of money laundering and fraud amounting to 33.8 billion naira connected to the diversion of funds from the Mambila and Zungeru hydropower projects. Olukoyede confirmed that the former minister was arrested in Kaduna State along with 2 others who were protecting him. Describing the arrest as a demonstration of the federal government's commitment to fighting corruption, Olukoyede warned that anyone involved in the diversion of public resources would eventually face justice. That's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. Federal government raised concern over persistent leakages in the country's tax system, accusing some state governments and government-owned enterprises of failing to promptly deduct and remit value-added tax and withholding tax as required by law. Oyo State Police Command debunked false alarm and circulation of misleading information, alleging the presence of suspected bandits within Ogbomoso and neighboring communities. Nigeria Defense Academy announced that its screening test for the 78 regular course will hold on Saturday, 13th June 2026, across all states of the Federation and the Federal Capital Territory. The Economic and Financial Crimes Commission arrested a former Minister of Power, Saleh Maman, who was recently convicted and sentenced by the Federal High Court Abuja for financial misappropriation. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Ibukwa Woshika once said, "You can live more deliberately and intentionally than accidentally." Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893. Like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page. And listen live via our website on www.walesradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Ali. Thank you for listening. God bless you. Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. mo kí yín ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀dẹ̀kù iṣẹ́ látàárọ̀ a kú àròdá òjò ayọ̀ ni ó jẹ́ láṣẹ náà Elédùmarè àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ìlàmúwa fún yín fún ti àṣálẹ́ tòní láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì kànga agbọ́nmágbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Láàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ni oníròyìn yìí ṣáájú ẹgbọ́ àwọn kókó lè tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ sọ̀rọ̀ lórí ìhàtán kọ sí gbọmọgbọmọ ìyọ́jú owó orí láàrin àwọn ìjọba ìpínlẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tako ààyè sọ̀rọ̀ lórí ìkọlù ní Ògbómọ̀ṣọ́ àti ní Àjáàwá. Ilé ẹ̀kọ́ ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti mú ọjọ́ 13 oṣù kẹfà fún ìdánwò àyẹ̀wò jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Àjọ EFCC ti fi kélé òfin mú mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ́rọ̀ ohun àmúṣagbára ìyẹn Maman tí ilé-ẹjọ́ ṣe ìdájọ́ fún.
ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti sọ̀yà tọkọ sí gbọmọgbọmọ ìyọ́jọ́ ètò owó orí nínú eléyìí léyìí tó ti ń fẹ̀sùn kan àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ tí a mọ̀ sí GOEs fún kíkùnà láti máa yọ lóòrèkóòrè àti yíyọ̀ǹda owó orí fáàtì àti owó orí ìṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí òfin ti béèrè fún un. mínísítà fẹ́tò ìṣúná àti alámòjútó ọrọ̀ ajé alàgbà Táíwò Oyèdélé ó sọ̀rọ̀ lórí ipa ìgbésẹ̀ náà lórí ètò ìnáwó. Oyèdélé lẹ́ni tí olórí àwọn òṣìṣẹ́ alàgbà Tolú Adégbìlé ṣojú fún ó sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá lónìí níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ìlànà ìrólágbára ìfìdímúlẹ̀ owó orí lábẹ́ ètò owó orí tuntun eléyìí tí ẹgbẹ́ okòwò ìjọba àti igun kan nínú àjọ tó ń pawó wọlé lábẹ́lé fún ìjọba tí a mọ̀ sí NRS ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. mínísítà náà sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìgbésẹ̀ akin eléyìí tí ìjọba ti gbé fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé. ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ti pàrọwà sí àwọn olùdókòwò àti àwọn olùdáṣẹ́sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà láti fi orúkọ sílẹ̀ fún ètò ìtajà ọ̀fẹ́ fún ìgbéga ìbẹ̀rẹ̀ okòwò tilẹ̀ adúláwọ̀ ìyẹn AfCFTA àti ètò ìbáṣepọ̀ tọdún 2026. iléeṣẹ́ náà ṣe àfihàn ìdí pàtàkì ètò ọ̀hún lẹ́yìn tó jẹ́ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ àti ilẹ̀ olómìnira Korea láàrin ìlànà ètò AfCFTA. iléeṣẹ́ náà pàrọwà sí gbogbo àwọn tó kójú òṣùwọ̀n láti ṣe àmúlò àǹfààní ọ̀hún fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé. àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ láti kópa wọ́n lè kàn sí ojú òpó ayélujára AfCFTA. ètò ìforúkọsílẹ̀ ní ìrètí wà wípé yóò wá sópin ní ọjọ́ 21 oṣù karùn-ún ọdún 2026. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tako ìròyìn òfegè eléyìí tó jẹ́ aṣinilọ́nà lórí ìgbésẹ̀ àwọn afurasí agbébọn ní Ògbómọ̀ṣọ́ àti agbègbè rẹ̀. tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ìrànmọ́ ẹ̀rù ìròyìn náà ìlódé Ògbómọ̀ṣọ́ àti àwọn ìletò tó yí káàkiri nínú eléyìí tí a ti rí ìlú Àjáàwá lónìí lẹ́yìn ọ̀rọ̀ eléyìí tó jẹyọ wípé àwọn agbésùmọ̀mí ya wọ ilé ẹ̀kọ́ ààrẹ àgọ́ high school ó wà ní Ògbómọ̀ṣọ́ eléyìí tó mú kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ ìwádìí láti mọ òkodoro ọ̀rọ̀. nínú àtẹ̀jáde eléyìí tó wá láti ọwọ́ agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Àyànládé Ọláyínká ó ṣàlàyé wípé àwọn ṣe àbẹ̀wò sí olùkọ́ àgbà ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ìyẹn ìyáàfin Àkànbí Ruth níbi tí wọ́n ti láǹfààní láti mọ eléyìí tó jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀. nínú ìròyìn míì eléyìí tó farapẹ́ olú iléeṣẹ́ elétò ààbò tí a mọ̀ sí DHQ ti tako ọ̀rọ̀ wípé ẹgbẹ́ àwọn agbésùmọ̀mí ṣe ìdásílẹ̀ bùbá ìṣọṣẹ́ wọn sí igun ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí. àlàyé ọ̀rọ̀ náà ń lọ jẹyọ lẹ́yìn onírúurú èsì lórí ìgbésẹ̀ náà lẹ́yìn tí wọ́n ní pé àwọn agbésùmọ̀mí gbé ní ẹkùn náà lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínikó kòpẹ́kòpẹ́ ní àwọn eléyìí tí wọ́n ti kó àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. iléeṣẹ́ náà ló sọ eléyìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tó jáde lánàá láti ọwọ́ adarí ètò ìròyìn iléeṣẹ́ ọ̀hún ìyẹn Major General Michael Onoja. wọ́n ṣe ìkìlọ̀ lórí àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tó lè dá ìbẹ̀rù bojo sáàrin ìlú lélẹ́yìí tí wọ́n dẹ̀ ti fi dá àwọn olùgbé lójú wípé iléeṣẹ́ ológun ń ṣiṣẹ́ ní àwọn inú igbó láti rí wípé ọwọ́ tẹ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ láti wá àwọn tán jí kó. ilé ẹ̀kọ́ ìkọ́ni nímọ̀ ètò ààbò tí a mọ̀ sí NDA ti kéde
wípé ètò àyẹ̀wò fún ètò ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlọ́gọ́rin yóò wáyé lọ́jọ́ sátidé ọjọ́ 13 oṣù kẹfà ọdún 2026 jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí tó fi dé olúùlú orílẹ̀-èdè yìí. Nínú àtẹ̀jáde lẹ́ẹ̀tàn fi sójú òpó X wọn lónìí lẹ́yìn tí alámòjútó ètò ìgbaniwọlé Brigadier General Olútósìn Adébáyọ̀ Ògúnlẹ̀yẹ tó fọwọ́ sí i. Níbẹ̀ ni wọ́n ti ṣàlàyé àwọn ìlànà ìkópa nínú ètò àyẹ̀wò náà, eléyìí tí wọ́n ti ṣàlàyé wípé àwọn olùkópa gbọ́dọ̀ parí ètò mímú lélẹ̀ tí wọ́n ti sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kópa ètò mímú ibi ìjókòó ṣèdánwò ó pẹ́ tán ọjọ́ 24 oṣù karùn-ún ọdún 2026. Àjọ tó ń rí sí ṣíṣe owó ìlú kúmọkùmọ tí a mọ̀ sí EFCC ti fi kélé òfin mú mínísítà fọ́rọ̀ ohun àmúṣagbára tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn Saleh Mama lẹ́ni tí ilé-ẹjọ́ ṣe ìdájọ́ rẹ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́ láti ọwọ́ ilé-ẹjọ́ gíga tìlú Àbújá lórí ẹ̀sùn ṣíṣe owó ìlú kúmọkùmọ. Alága àjọ EFCC Ọlá Olúkóyèdé nígbà tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní olú iléeṣẹ́ àjọ náà nílùú Àbújá, ó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé Mamman ń lọ́wọ́ tẹ̀ láàárọ̀ òní. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé lọ́sẹ̀ tó kọjá ó ní ilé-ẹjọ́ náà rán Mamman ní ẹ̀wọ̀n ọdún 75 láìsí lórí ìdúró lórí àwọn ẹ̀sùn 12 lórí ṣíṣe owó tó tó bílíọ̀nù 23 àti mílíọ̀nù 8 náírà kúmọkùmọ, eléyìí tó jẹ́ owó iṣẹ́ àkànṣe ìpèsè iná láti ara omi Mambila àti Sùngẹ́rù. Kaduna ńlọ́wọ́ ti bá mínísítà tẹ́lẹ̀ rí náà pẹ̀lú àwọn ènìyàn méjì eléyìí tó ń ṣọ́. Olúkóyèdé ó ṣe ìkìlọ̀ fún ẹnikẹ́ni tó bá lọ́wọ́ nínú irúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ò fi mú kàtà òfin. Èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti àṣálẹ́ tòní, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti sá ọ̀yà lè tán kọ sí gbọmọgbọmọ ìyọ́jọ́ ètò owó orí nínú eléyìí tó ti ń fẹ̀sùn kan àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ tí a mọ̀ sí GOEs fún kíkùnà láti máa yọ lóòrèkóòrè àti yíyọ̀ǹda owó orí fáàtì àti owó orí ìṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí òfin ti béèrè fún un. Àmọ́ wá fún yín pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tako ìròyìn òfégè eléyìí tó jẹ́ aṣinilọ́nà lórí ìgbésẹ̀ àwọn afurasí agbébọn ní Ògbómọ̀ṣọ́ àti agbègbè rẹ̀. Àmọ́ wá fún yín pé ilé ẹ̀kọ́ ìkọ́ni nímọ̀ ètò ààbò tí a mọ̀ sí NDA ti kéde wípé ètò àyẹ̀wò fún ètò ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlọ́gọ́rin yóò wáyé lọ́jọ́ sátidé ọjọ́ 13 oṣù kẹfà ọdún 2026 jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí tó fi dé olúìlú orílẹ̀-èdè yìí. Wọ́n mú wá fún yín pé àjọ tó ń rí sí ṣíṣe owó ìlú kúmọkùmọ tí a mọ̀ sí EFCC ti fi kélé òfin mú mínísítà fọ́rọ̀ ohun àmúṣagbára tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn Saleh Mamman lẹ́ni tí ilé-ẹjọ́ ṣe ìdájọ́ rẹ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́ láti ọwọ́ ilé-ẹjọ́ gíga tìlú Àbújá lórí ẹ̀sùn ṣíṣe owó ìlú kúmọkùmọ. Kẹ́misọ́lá Williams ló ṣe àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà. Àyè wà láti máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo @West Radio 893. Ẹ tún lè máa gbọ́ wa lójú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage. Àwa lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. Ẹ tún lè kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp lórí ẹ̀rọ 09168932000. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ní orúkọ tèmi. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Oorun ayọ̀ lásùn.